ఫస్ట్ ఈ రోజు ఓన్లీ డిజైన్ ఫేజ్ కి ఇద్దాం. లాస్ట్ టైం మనం డిజైన్ ఫేజ్ లో చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి జనరల్ గా డిజైన్ లో మనం ఎక్కువ ఈ రోజు కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం డిజైన్ పైన పెడదాం. రేపటి నుంచి డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఫుల్ గా. సో ప్రాసెస్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ లో వాళ్ళు ఏం చేయమంటున్నారు ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేసి తర్వాత దానికి ఈ రోజు డిజైన్ ఇద్దాము, రేపటి నుంచి డెవలప్మెంట్ చేద్దాం. ఓకే, రియల్ టైమ్ లో కూడా ఫస్ట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో ఫస్ట్ we will design it, then we will start our coding. So in today's class, this is our PRD first project. Let's say it's a project 2 now. Okay, you know the folder structure, whatever you will create it on your own, I know. So let's start with our design thing, which we have missed in the last project. Okay, so in the first step they are asking us to log in to this particular read tickets. So we are going to log in to this particular. So where is my login screen? To log out, there is no option. Okay. Wait. Okay. So this is our login screen. Here we are going to log in. So first thing, read configuration. As usual for everything we are going to do first task. Okay, that is okay, let me open one step by step. We will word, we'll make a note. Okay, let's make a note. What are the steps we are going to follow for our design? The first thing is creating folder structure, creating folders. Okay, what are the folders you are going to mention in the first thing, in the first step? In the design phase, you are going to create your folders. So you will mention all the folders over here. Whatever are the folders we are going to create for this particular project, you are going to mention in this. Okay, in the sublines. That is going to be our first task. And the next thing is reading configuration information. Okay, so that is the next thing we need to do. Whatever, maybe just identify all the components which are going to change in future, whatever it may be. Just identify. So let's identify one by one now for whatever the things we need to, except those things, log files, snapshots, and those things will be always there. Output file path and input file path. Let's say we have, let me check whether we have input. So we have one input file in this particular project also. So in the same way we will have those 4 nodes over there, whatever we have created in our last project. In our last project we have created these 4 nodes, right? Okay, likewise it is these things going to be there anyway. Edit. So these 4 nodes going to be common because we have one input file and we are not generating any output files over here. We are just sending mail. So this one not required. This one is not required. Okay, so this one is not required for now. So these 3 are common anyway. We have input file and we are not generating any output file, so we don't need anything. Now what are the, let's find out what are the things we need to keep in our configuration file. So first step they are saying that we need to log into the portal. So first we need to navigate to this. In the first step they have mentioned that portal login, try to log in using this. So this thing we are going to keep inside up to here, up user access. We are going to keep that inside our configuration file. So this is our URL, which this one we need to keep inside our configuration file, because this may change in future. They may change because from in the before they used this one. Now they change it to this thing. Okay, the process is same. If you observe, for this particular URL also the steps are same, the application is same, but they just changed it to this thing. The server, they have changed the server address. Okay, so for that reason definitely we need to keep this thing
inside our configuration file, one, and user ID and password. For now we are going to keep, for now at least, okay. Otherwise we will create one more configuration file, okay. We will create one more configuration file and we will decrypt it. Whenever we will encrypt and decrypt, we will use that type of command if you want, but for now, okay, we are going to keep these two values also inside our configuration file, and we are going to read it from, because this may change, user ID and password may change from user to user, or any, this will change frequently. Usually we will keep all our user ID and password details inside configuration file, okay. Otherwise we will use our credential manager, Windows credential manager. Yesterday I have shown you, right, how credential manager works, okay. So if I try to create one metapart, if I succeeded, then we will use that one. Before doing that, we will keep this thing and we will read it from the configuration file. These two values, okay, we are going to keep inside our configuration. So right now we have three values. Okay, sorry. So the next thing is reading tickets using open tickets option. Here nothing. Get all tickets information stored. No way. Anything you think we may change. So these are all the dynamically generated data, so no need to keep it. We are going to read it in the real time. We don't have to read it. Okay, we don't have to change it. I mean, keep it inside our configuration file. And here Excel path, first name, last name. These things also are not going to change. I think these things also will not change. If you want, you can keep these header names inside your configuration file, but not required. Usually for this process, they are not going to change anything. So, yeah, actually దీని గురించి ఒకటి డిస్కస్ చేయాలండి మనం. ఈ ప్రాసెస్ ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేయాలంటే, ఓవర్ గా వీళ్ళు మెన్షన్ చేసిన BRD ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేయాలంటే SAP సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంట. SAP సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే అక్కడ మనకి కాస్ట్ అవుతుందని చెప్పారు రమణ గారు. వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయట్లేదంట సర్వర్ డీటెయిల్స్ ఏవి కూడా. So maybe it will cost some around 500. You need to install it on your own if you want to complete it fully. యాక్చువల్గా అది కంప్లీట్ చేయాలంటే ఈ స్టెప్ 3 మాత్రం మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఫుల్గా కంప్లీట్ అవుద్ది అని చెప్తున్నారు. ఈ డీటెయిల్స్ మనకి వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయలేదు. SAP ఇన్స్టాల్ చేయడం కంప్లైంట్స్ ఇష్యూ ఉందంట దాంట్లో, ఎవరికి అలా ఇన్స్టాల్ చేయకూడదని. సో డిపెండ్స్ హౌ యు వాంట్. ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేసి ఉంటారు కదా లోకల్ గా, వీళ్ళు అట్లా కుదరదా? అలా కుదరదంట, అది లోకల్ మిషన్ కే వస్తుందంట. అది బయట ఏందో మరి నాకైతే చేయలేము, అది డైరెక్ట్ గా ఇవ్వలేను, కంప్లైంట్స్ ఇష్యూస్ వస్తుంది అంటున్నారు. నాకు SAP గురించి అంత ఐడియా లేదు, కానీ జనరల్ గా వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే అది ఇన్స్టాల్ చేయకూడదు సర్వర్స్ అది ఇదని చెప్పారు. మా ల్యాప్టాప్ లో కావాలంటే నేను ఒక 500 దాకా పే చేయాలా? 500 పే చేసి అక్కడ అమీర్పేటలో ఎక్కడో ఇన్స్టాల్ చేస్తారంట. నాకు లొకేషన్ తెలియదు కరెక్ట్గా. ఎక్కడ వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేయించుకుంటే ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో అది మేబీ మీరు అది ఆలోచించండి, అది ఎలా చేద్దాం అనేది మనం ఒక ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనకి అప్లికేషన్ ఫుల్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ మన పైనే ఉంది టోటల్గా. డిపెండ్స్ ఇంకా అది ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయాలంటే మాత్రం మనం ఇన్స్టాల్ చేయించుకోవాలి. మీ సిస్టమ్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయలేదా? నా సిస్టమ్ కూడా నేను ఇన్స్టాల్ చేయించుకోలేదండి, నాకు కూడా ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. అట్లీస్ట్ నాకు చేస్తున్నా సరే మీకు అట్లీస్ట్ అక్కడ ఆఫీస్ లో ఒక 1 hour యాక్సెస్ చేసేవాడిగా నాకు ఆప్షన్ లేదు. అదే అట్లీస్ట్ చూపించినా చాలా అనుకున్నాం కదా. చూపించిన అదే కానీ అది ఇన్స్టాల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కదా, కంప్లైంట్స్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయని వాళ్ళు అలా చెప్పారు. కార్తిక్, మనం బయట ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. అదే అట్లీస్ట్ అంటే ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతాము SAP సిస్టమ్కి, ఎట్లా డేటా రీడ్ చేస్తాము అనేది కావాలి కదా ఒకసారి దాని మీద వర్క్ చేయడానికి అనేది. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే వర్కౌట్ చేద్దాం, దాంట్లో ప్రాబ్లం లేదు. సరే, మీ సిస్టమ్ అది ఎలాగో నా దాంట్లో ఇన్స్టాల్ లేదండి. ఇన్స్టాల్ అయ్యింటే చూపించేవాడిని. అంటే మా దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ చాలదేమో అని
250 అంత హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్ కావాలి. ఓకే Full. ఎంత కావాలి దానికి పౌండ్ 215 అంత ఉంటుంది అనుకుంటా కాస్ట్ కూడా. అది అడుగుతాను ఒకసారి దాని రిక్వైర్మెంట్ అనుకోండి మరి. అది ఎలాగో స్టెప్ 3 కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ అయితే మనం విత్ ఇన్ 1 వీక్ సాటర్డే ఫ్రైడే వరకల్లా ఈ 3 స్టెప్స్ అప్ టు స్టెప్ 3 వరకు కంప్లీట్ చేసి టోటల్ కంప్లీట్ చేసి ఎక్సెప్ట్ శాప్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఓన్లీ శాప్ పార్ట్ డిజైనింగ్ ఏదో సపరేట్ ATMX కి అలొకేట్ చేద్దాం దాన్ని టోటల్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం. శాప్ మాత్రం సపరేట్ గా క్రియేట్ చేద్దాం. సో వన్స్ అది శాప్ ఒకవేళ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఎవరైనా ఒక్కళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా మనకు ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం శాప్ తో. ఓకే మన టాస్క్ ని కలిపి శాప్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేసేద్దాం ఆటోమేటిక్. ఓకే అలా కరెక్ట్ ఉంటుంది. అది బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది మనకి. సో దాన్ని ఇండిపెండెంట్ కాంపోనెంట్ గా క్రియేట్ చేద్దాం క్రియేట్ చేసేటప్పుడే వీటితో డిపెండెన్సీ లేకుండా. ఓకే సో first thing, whatever I said, you are going to give inside our configuration file, read configuration. Okay, you are going to do it. Configuration. I think Hari. Hello. Hi Karthik. Hi. I think you have missed so many classes. Yes Karthik. యాక్చువల్లీ హెల్త్ బాగాలేదు అందుకని ఇంటికి వెళ్ళాను అనమాట. సో ఎలా? ఓకే నో ప్రాబ్లం. we will continue with the second project. You will get to know. Don't worry. Yes, thank you. Yeah. Just ask that Teja about those videos, no? Yeah. Videos quality, at least videos అయితే చూడు ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ వి. Yeah. క్లారిటీ వస్తుంది. టైం ఉంటే చూసి. Saturday Sunday. Yeah, I will discuss. Yeah, thank you. Yeah. So the second thing we are going to do is our read configuration. Just create your own ATMX file. Okay. Before tomorrow, you are going to create your own ATMX file for read configuration. If you have created, no problem. Yeah, Pawan. కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ లాస్ట్ టైం క్రియేట్ చేసినప్పుడు అది నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ETF క్రియేట్ చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్ లో హెడర్ వచ్చి చేశారు క్వశ్చన్ XML ఈక్వల్ టు సంథింగ్ ETF ఈక్వల్ టు 8 అని స్టార్టింగ్. Yes. అది మాకు ఎందుకు రావట్లేదు కార్తీక్ మేము క్రియేట్ చేస్తే కాన్ఫిగ్ ఫైల్ లో రావట్లేదా? ఇట్లా రావట్లేదా హెడర్? రావట్లేదు కదా మోహన్. ఈ హెడర్ మీరు ప్లేస్ చేయాలి, అదే ఆటోమేటిక్ గా రాదు. అవునా? ఇంకా మీరు కాపీ పేస్ట్ చేయండి. మీరు నేను పంపించిన కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ నుంచి ఆటోమేటిక్ గా రాదు. అదే ఓపెన్ చేసినప్పుడు అది కలర్ వస్తుంది కదా కార్తీక్, ఒక ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అట్లా రావట్లేదు మాకు. ఎలా వస్తుంది? జస్ట్ బ్లాక్ కలర్ లో ఒక టెక్స్ట్ వస్తుంది అంతే, బ్లాక్ లో వస్తుంది అట్లా. అంతేనా? సో మీరు ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఏదైనా ఇష్యూ ఉందని చెక్ చేశారా క్లారిటీగా? నోడ్ ఇక్కడ ఓపెన్ నోడ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో క్లోజ్ నోడ్ నేమ్ అలాగే ఉండాలి కంపల్సరీగా. డెఫినెట్ గా అట్లా వస్తుంది అంటే ఒకసారి మీకు ట్రై చేసి చూపిస్తాను. లెట్ మీ ఓపెన్ మై కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దిస్, ఇలా రావట్లేదు అంటున్నారు. నాకు రెడ్ బ్లాక్ రావట్లేదు అంటారు. సో లెట్ మీ ఓపెన్ ఇట్ అగైన్. లెట్ మీ షో యు. ఇక్కడ నోట్ నేమ్ నేను ఒక్క నిమిషం సేవ్. ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ ఇట్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సేమ్. ఇలా వస్తుందా? అలా రావట్లేదు. ఒకసారి నా స్క్రీన్ షేర్ చేయాలి. ఏం అలాగే ఓపెన్ అవుతుంది కానీ ఇట్లా రావట్లా కదా, అంత కలర్ గా రావట్లా. అది సంథింగ్ యూఐ చేంజ్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. లైన్ బై లైన్ వస్తుంది కానీ ఇలా క్లమ్జీగా రావట్లేదు అంటారు. నువ్వు ఇలా కూడా రావట్లేదు. ఇలా రావట్లా, అలాగే వస్తుంది. కాకపోతే కొంచెం కలర్ గా అట్లా కాకుండా వేరే మోడల్ వస్తుంది. ఓకే, అది ఒక మనకు ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది అనే ప్రాబ్లం అసలు మనకు కాదు, ఇంకా మన ఇష్యూ కాదు అది వన్స్. ఓకే, సో ఒకవేళ మీకు నేను ఇందాక చూపించినట్టు వస్తే మాత్రం ఇది నోడ్ లో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు. ఇలా వస్తే మాత్రం నోడ్ ఇష్యూ, ఎక్కడో కన్స్ట్రక్షన్ లో ప్రాబ్లం ఉంది మనకి. ఓకే, ఒకవేళ అలాంటి ఇష్యూ ఉంటే మీరు ఒకసారి రీడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ATMX ఫైల్స్ ఫస్ట్ లైన్ ఉందిగా ఓపెన్ సెషన్. రీడ్ కాన్ఫిగరేషన్ లో మనకి ఫస్ట్ కమాండ్ ఉందిగా ఓపెన్ సెషన్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం కదా, అది ఓపెన్ చేసి రీడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఒక వాల్యూ, ఏదైనా ఒక వాల్యూ
అది చూపిస్తుంది. ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా చూపిస్తుంది మీకు. మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తుంటే ఇలా స్టార్ట్ సెషన్ ఉందిగా, ఈ స్టార్ట్ సెషన్ లో పాస్ చేసిన తర్వాత గెట్ నోట్స్ యూజ్ చేస్తే ఎందులో ఏ లైన్ లో ఇష్యూ ఉంటే ఆ లైన్ చూపిస్తుంది జనరల్ గా. లేదంటే యూఐ ఇష్యూ ఉండాలి మీరు చెప్పినట్టు. సేవ్ చేసేటప్పుడు UTF-8 అని సేవ్ చేశారా, ఇంకేమైనా సేవ్ చేశారా? ఫైల్ సేవ్ చేసేటప్పుడు ఎన్కోడింగ్ ఏం యూజ్ చేసుకున్నారు? UTF-8 పెట్టాం కాదు. UTF-8 పెడితే ప్రాబ్లం లేదు. సో వర్క్ అవుతుంది. సో మనకు దాని గురించి వరి అవ్వకండి. ఇలా వస్తే ప్రాబ్లం లేదు. మీరు రీడ్ చేయగలగాలి అంతే ఇక్కడ క్వశ్చన్ వల్ల. ఇలాగా సిస్టమ్ టు సిస్టమ్ డిపెండెన్సీ రీడ్ అవుతే మనకు ప్రాబ్లమే లేదు. ఇంకా మనకు కావాల్సింది వాల్యూస్, అది ఎలా వస్తాయండి, ఈ వాల్యూ కావాలి మనకి అంతే. ఓకే, దానివల్ల ఏ ఇష్యూ ఉండదు మనకి ప్రాజెక్ట్స్. సో in tomorrow's class you are going to prepare your own read configuration file for tomorrow's class. Okay, whatever the values I said just now, you are going to add it to your configuration file and you are going to read it. Don't create extra variables. Okay, don't create extra variables. If you have any extra variables, just delete it before itself. Okay, so the next thing we are going to do is we need to, after reading our configuration file, we need to do on our login screen. That means we need to launch our thing and we need to log in. Okay, we will name it as login -user access. User access. This is going to be our first ATMX file. Okay, login user access. Here what we are going to do, we are going to just log into this particular application. In the first step, whatever they have mentioned, we are going to log into this particular, we are going to launch this. Okay, and we are by using these two credentials, we are going to log into this particular thing. Okay, so here whatever the values required, just make a note. We need to while developing, we need to, so we need this thing, whatever we are reading from the configuration file, whatever the variable we are going to create in our read configuration file to read this particular value. Okay, that should be there inside our user access login. Okay, this thing should be there. Okay, first thing is login, launch URL, first step. Second step is going to be login. So here we will have again substeps. For launching, you are going to get this URL from the configuration file and you will launch it. And in the login, you are going to get the credentials from the configuration file. For now, from the configuration file. In future, we are going to change it to, if possible, I will try to change it to the credential manager. Okay, by using credential manager, we will get it. We will get those two values. Okay, by using credential manager, we will try to get the login details from there. Okay, it will be more secure. So that is going to be in the second, inside this. Okay, in second steps. So you are going to mention all the variables, whatever you are going to create now. So once after login, just get it confirmation from the screen itself, whether we have succeeded in login. If I type something else, that means here if I type something, what you are going to get, each and every scenario you are going to make a note and you are going to, like this. So this window you are going to get. So you need to capture this. If you get this error message, what you are going to do? What if I gave username correct and password wrong? What we are going to get? Each and everything we need to make a note. Contacted me. For each and everything we are getting the same, so don't worry. So we need to capture this thing and we need to handle it perfectly. Okay, inside our login screen itself, we are going to do that thing. So error handler, error and exception handler, error or exception handler.
these three things we are going to do inside our login screen. Anything else we are missing out after that? So once after login, exception or error handler, the fourth task we are going to do is confirmation. Confirmation from website, whether we have logged in successfully or not. So if I log in successfully, what we are going to get? This thing. This screen should be there. If this screen comes, that means you are logged in successfully. So that confirmation you will get it inside this particular task itself. User access. Okay. Okay. So these four things we are going to do. So in the next task, what we are going to do is we have to read our ticket details. Whatever the ticket details are there, we have to open. We need to click on open. Even if it is coming by default open also, just make sure that you are inside this tab only. Okay. We don't know, but definitely you need to make sure once you are reading ticket information. The second task is going to be reading ticket information. So third, 4. So what is that? Ticket information. Reading ticket information. So .html. In this thing, in this particular thing, we are going to do whatever we are going to. So we are going to read our ticket information, whatever there over here inside this particular task. Okay, we are going to read. If there are 10 items, 10 items. Since in this part we have an advantage, like in this particular, if you see, there is no write operation. Just we need to read it. If you observe, we are not editing any options, or we are not going to touch anything. We are not writing anything inside this application. We need to read it in this particular website. So you can directly convert this whole data to CSV, or you can traverse one by one. Either way we can do it. Okay, either way we can do it. So we will plan it accordingly. We'll try to see which one is the better option, and we'll go for it. Okay. We can use any options. So we will choose one of the options. If you want to traverse here only by editing our object loading details, we can do it. Otherwise, we can convert this whole tabular data into a CSV. We can do that way also. Each and everything. Okay. So based on that, we will try to plan it. So reading ticket information. Here we can do only one thing. Simple thing. Just you need to convert the whole data to CSV, or you need to edit your object loading to read one by one. Okay, by getting total number of rows, you need to loop it one by one, like this. So you are going to create all these variables and assign it to a task. Sorry. Okay. We'll create all these variables one by one, each and everything, and we are going to assign it to variables. In this thing we are going to do inside our read ticket information task. So first thing is, let's say for example I will choose one of the option, like I will convert the whole tabular data into a CSV. That will be somewhat faster than editing our object loading each and every time. Okay, so I will choose that one first. So read ticket information and convert to CSV. For now, let's say we are following this procedure. This is going to be our first step. Before that, you need to make sure that there are some open tickets, because here we have one ticket. Because if somebody is raising one more ticket, it is going to be 2. It is going to be 3.
So if there is no tickets, you will what you are going to get. Here we have one ticket. If there are no tickets, what is that? Whether it is going to be in a tabular format or it will show directly a div like no open tickets found like that. We don't know, right? So based on that, we need to confirm it. First, whether we have any open tickets or not, then only you should go further. Okay. So for that, first confirm whether you have any open tickets or not. Then read it. Open tickets. Okay. Then read information, ticket information. So the next thing is, sorry. After reading our ticket information by converting CSV, you are going to create all the variables, and by using read CSV command, we are going to convert the whole data into CSV, and we are assigning it to all the variables. Now we have ticket information inside our AA. From application to AA, we got all the information, whatever there inside this. Okay, and you are going to create all the variables based on this header information only. Okay, based on this header only, you are going to create your whole thing. All your variables will be based on this. Okay, the next thing, whatever they have mentioned here is, once after get all the ticket information, store it into collections, open tickets. Okay, so now get data from Excel. Okay, this Excel we haven't got till now, but we will get it by tomorrow. Okay, I will get it by tomorrow. So we are going to create one Excel sheet. So we will get that Excel sheet by tomorrow. So based on that, we need to do this operation. So that is going to be our third task, fourth task. Four already completed, so five. So again, read Excel. Read Excel, same thing we did, right? So let's follow the same thing. Read Excel.atmx. Here, same thing, same operations, whatever did we in the first project, we are going to do it in the same thing. Just we need to read it. Here, not only reading, we need to just, if you observe that BRD, whatever they check the agent ID column. Agent ID column, they need only agent ID column. Use open tickets collection is there is in Excel sheet. So here we have one agent ID. Where is that agent ID? So first, here we have agent ID. That agent ID, if you are going to, let's say here in this particular example, we have one open ticket with this agent ID. This ID should be there inside that Excel. That means the user, the ID agent who has raised this request exists in their system. So they are maintaining a common Excel sheet for all their agents who are authorized to raise requests. Okay. So based on that, if it is matching, then he is eligible to raise tickets. Okay, he has that access, authority to raise any tickets. Okay, so you need to confirm it. You need to confirm it by, if the user ID exists there, you need to confirm by first name and last name also, all the things. First priority is by agent ID. First priority is agent ID. So you are going to compare with the Excel. Inside your Excel, you need to loop and you need to get your agent ID. If that agent ID exists inside that, that means he has that authority, and you need to, if the, so they have given us this thing also. If the agent ID is there, give access to the agent in SAP system. After installing SAP system, you need to do it. If not, send an email to agent for approval needed from client. So we are going to send mail. So we are going to use our send mail part to do that operation. So we don't have to create separate task. It is a single line command. So we are going to use that one only. So read Excel thing and compare it. Compare it with agent ID. Okay.
So this one we are going to do inside this. This is going to be standard. So we are going to loop each side inside each and every row, and we are going to compare now. We will get and compare. If match found, do that. Else, send mail. Simple task. Okay. Compare. If found. If found. If found, give access. Okay. Let's send mail. Okay. So this is going to be our read excel.atmx. This is what we are going to do inside our read excel. So the next thing is SAP system. So we are going to do it separate task, as I said. Once after that only we can. Okay. So connect to SAP and giving access. The fourth thing is once successfully completed role assignment, close the ticket using portal and send an email to the respective agent. Take the ticket ID from the open tickets and close the ticket by using close ticket ID option. So we are again going back to that application and we will close it here. So that is going to be separate. Fourth module, whatever the third module is there, that means SAP integration. We are going to do it separately anyway. Okay, that thing will come in between. Sixth one is SAP. Okay. SAP and assign tickets. Assign roles. Okay. This is going to be. Okay. So this thing we will add it later. Okay. And the seventh thing is close your ticket and send mail. Close ticket by ticket ID. Simple thing. We need to click on ticket ID and just close the ticket. That's it. And send mail. We are going to click on this particular thing. Okay. We will provide the ticket ID and use close the button to close that, and after that we will send our mail part. Okay. So whether the ticket is closed or not, we need to get it confirmation. We have to get confirmation from this. Like this, you need to, if you want to do more, if you want to do all the scenarios, if you want to follow all the scenarios, then you need to check it whether the ticket ID comes over here or not. If it is coming inside this, then it means we have closed the ticket successfully. That thing also you can do if you want. If you after giving here, if you want to get it confirmation by the system only, you can do that. You navigate to this close tickets and see that option. Otherwise, search ticket. Okay, you just provide that ticket. Well, okay, let me take one ticket ID. What it will give? This thing. Okay, and if I go to this close ticket, sorry, search tickets. So go and search it. Ticket ID should be, sorry, we gave agent ID. Where is ticket ID? This one. This one. So get the status. If it is closed, then that means you have closed it successfully. Like this also you can do. Either way, we will try. If we found some time, we will do it. Even though they have didn't mention in the BRD, we will get it confirmation by the system if it comes to that by directly. So we will do that. Okay. So these are all the steps we are going to create now. So we don't have we like that as in the last project we have called inside in the read input Excel we have called our NSE task inside that, again extracting data from that, and again we are generating output.
Instead here, if you observe, everything is parallel only. Each and every task is independent of the other. Okay, so we don't have to call each and everything. So each and everything is going to be inside our main task. Like this only, we are going to call all our tasks inside parallel bots. Okay, we will call all of them in the sequential manner only. So close ticket and get it confirm if you want. So I will add it that point also. This is what we are going to do. Okay. This one we are going to do after closing it. Okay. So in each and every step, all the exception handlings, whatever I did, we are going to follow the same procedures again and again. Okay. So this is the one we are going to do now. Any questions? If you want to change the design procedure, we will change it. Something we need to think about it actually, how we are going to do. Any questions? If it looks fine, okay. Otherwise, we need to change it. Each and everything is logical thing. Just if you have any better idea, you can share it. We will change it. So, from in tomorrow's class, you are going to complete up to this particular task. So, first step and second step you are going to complete. So, I am giving you the folder names. Just make a note. So, జస్ట్ అందరం ఒకే ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అయితే బాగుంటుందని మళ్ళీ ఎక్కడ ఇష్యూ వస్తుంది లేకుంటే మీకు. సో ఫోల్డర్ నేమ్స్ ఒకటి, ఫస్ట్ ఫోల్డర్ నేమ్ వచ్చేసి యూజర్ యాక్సెస్ కంట్రోల్, టోటల్ ఈ ఫస్ట్ నేమ్ ఇచ్చేసేయండి. మెయిన్ ఫోల్డర్ నేమ్, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేస్తుంది, ఇన్సూరెన్స్ యూజర్ యాక్సెస్ పోర్టల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ ఫస్ట్ ఫోల్డర్ నేమ్. అండ్ ఇన్సైడ్ దట్ క్రియేట్ వన్ రోబోట్ ఐడి ఫోల్డర్ విత్ రోబోట్ ఐడి. సో create two folders now. One is this. Okay, the other one is ROP-10001. These two folders, this is the main department name and this is our robot ID, and based on robot ID we are going to create anyway. So this is going to be our second thing, and inside that, as usual, we are going to create all our folders. Whatever I have said, they are going to be common. Okay, so that is folder structure. Just you need to create two folders, and you are going to, whatever the details I just now mentioned, you are going to add it to your configuration file, and you are going to create your own ATMX file. If you have any doubts in reading configuration information, let me know in tomorrow's class. Okay, after completing it. So till tomorrow you are going to finish this. If you find some time, just do it. Okay, just these two ATMX files. So I am closing this. So this thing we are going to follow. Okay. Hello. If you have any better idea, let's change the design phase like that. If you have anything, we will change it accordingly.